Yo mikwano janga abandaba muli mutya musibye mutya amanya gange bampita AYZ nga ndi music producer wano mu ggwanga Uganda. Olunaku lwa leero nga nzije twogere ku sound, to be specific njagala twogere ku output. Njogera bwe njogera ku output, njogera ku kintu ky'okozesa okuya sound wo mu studio gw'omaliriza oba oyo gw'oli mu kola. Era ng'essaawa zino siyinza kulemera to talk about headphones. So, Gwandaba, today we have received our package from Black Life. Very beautiful box nga bw'ogiraba. Very omanyi kantu katono kalabika bulungi. Before even I listen to the sound, I'm already pleased by the looks. Black Life, very nice looking packaging. Box here wetu webere fanana. These are their headphones. Olunaku lwa we are talking about them in this video. Tugenda kola tugenda ziwuliriza tuziwulira zitya kigwa nenga nzia me as well nzinazi test nzedda. I know what is inside here. Trust me, you should grab one if you're a music producer and you need something to listen to. Ngagala kintu kyowulizako music wonga awedde mu studio. Black Life. And togamba muno tetwakugamba. Well, let's check it. So, nga package yange ogira bwenjifunye ya Black Life headphones. So, essaawa zino njagala kulaba tukagulawo tutya. I think I'll need a knife. So virgin. Okay. Nga when I gambia, these guys are really very organized as you're seeing the package right now. Kasusa chikuta kuchikuta. First, they have a card having black, and they have what we call QR code. This is engeri gy'okozesaamu warrant registration. Nga bw'oziraba that information. I think it is very, very important. So on top we have our very long cable gye packaging obulungi nga bw'olaba ne charger. So this fact akabox kana akasooka kagiramu bazita batya aux cable, then charger nga bw'oziraba, then omugole. This is very demure. Okay, I'll try them on for the comfortability test. First, I like the noise cancellation they have. It's really very nice. Sina byempulira noise byempulira bweru wange. Wandie chetaze ku headphones zobera ogenda okubanga okozesa naddala for a music producer wetaga noise oli omu cancellinga. So essaawa zino olimba luno olw'owulira lwennyini olwa totoli eno tugenda batulu mixinga nga tukosa Black Life headphones. Very comfortable ku mutwe gwo. Noise cancellation is very nice. Ka cable kaffe kati kano kaba batamanyi cable ogiteekawa ku sound card. It's actually long. Cable mpanvu bulungi. Fumita muno. Nyoteeka mu sound card yange Focusrite. And before you know, I have some firewood and water. Let me enjoy life with Black Life. Come on guys, get away from the headphones and no. So this is one of the products from Black Life. Era nga njagala okutegeeza nti balina watches, digital watches zenjogerako, balina sound bars, balina Bluetooth speakers nga bwe muziyita ezaakabye ennyo mu maaso awo ze tujja okuba nga twogerako, because they have some magic. If you buy those two,
wireless Bluetooth speakers. Actually, as a music producer, ng'olina wooli ku mmeeza yo, osobola ozibeera nga ozimaging, n'obeera ng'okola left and right channel, n'obeera ng'ospreadinga. We shall come to all of that. Naye ng'essaawa zino, so far, kye tulinawo ze headphones zaabwe, era nga bwe nkutegeeza mix eno gy'ogenda okulaba, tugenda kubeera nga tumikisinga nazo, tulabe how is it. Nze already mmanyi how is it, naye njagala naawe okiwulireko how is it. Teweerabira, osobola okupurchasinga headphones zino oba osobola ozigula okuva ku website yaabwe eya Black Life, era nga teweerabira, if you want a discount, era nga if you want to support me and the brand, teweerabira okozesa promo code AYZ, promo code AYZ, promo code AYZ. AYZ is the promo code you should use as you're purchasing this to support me and to support the brand. Kambadde mu Luganda. Promo code gy'ogenda okubeera ng'okozesa okugula headphones oba headset kyonna ky'onaabeera oguze, kasita okozesa promo code AYZ oba ompaddeyo akasente. Anti era kugirako ne discount rate. But I'm always excited. I don't know what, but today I'm more excited. Simanyi, I want to really know what these headphones can do. Era nawe mujja kuba mumbuulira because tumanyi si recommending ebintu by'abakachere. Mpagira seno. I just want to be clear. Thank you so much for listening. Amanya Mampita AYZ and mix and mastering engineer wano mu ggwanga Uganda. Era nga I represent you Black Life. Bye bye.